Texas 19. Mai 1836, Fort Parker. Ein 17-jähriges Mädchen beobachtet sei Schwiegervater von einer Kuhl niedergestreckt. Ihre Schwiegermutter stach zu unließ sei zurück, blutend im Dreck. Bever sei Kind sei schreit auf, Krieger packen sei entwerfen sei zu Boden, auf ein Pferd. Sei ist im sechsten Monat trächtig. Ihr Name ist Rachel Palmer. Entführt die in den nächsten 21 Monaten Word sei fulgens Erleben Dinge. Die so schrecklich sind. Das selbst sei in ihren eigenen Jahre später veröffentlicht sen Memoiren. In der Sicherheit im Haus ihres Vaters, sei nach sei weigert sich, sei vollständig zu beschreiben. Schrieb nur dies. Sich zu verpflichten, zu erzählen ihre Behandlung would mein beschwerden nur nach verschlimmern gegenwärtig not. Denn es ist mit Gefühl tiefster Demutigung, dass ich darüber nachdenke. Jeschui den darüber sprech oder schreiben sei darüber. Rachel Palmer war ein von eigenen. Tausend. Im 19. Jahrhundert stem im gesamten amerikanischen Südwesten hundert von Frauen aus der Grenzregion Gefangenschaft genommen Siedlungen. Einige wurden gegen Lösegeld zurückgebracht nach ihren Familien nach Monaten oder Jahren verhandlungen. Einige entkamen währenddessen des Chaos und legt hundert von Meilen zurück in die Zivilisation. Die meisten wurden nie wieder gesehen, und die diejenigen, die zurückkehren, brachten Geschichten mit, das would sei bis zu ihrem letzten Atem. Geschichten, die sei kaum erzählen konnten, Geschichten, die sei selbst erzählen, Geschichten aus dem 19. Jahrhundert. Jahrhundert Zeitungen, die regelmäßig druck jedes grausame Detail der Öffentlichkeit hinrichtungen wurden manchmal nicht veröffentlicht vollständig. Das ist kein Grenzlandlegend. Die sind dokumentiert bericht, direkt unter ob Genossigen. Memoiren von den Überlebenden selbst veröffentlicht und wurden tausend von Lesern verkauft. Die wollt wissen, was wirklich passiert war dort in der Wildnis. Ich bin Crown und Dolch und Heire schon war nicht weg. Wenn sie glauben, dass dies Geschichten is verdienen, ich heb gesagt, unterstützt diesen Kanal mit einem Like. Und abonnieren sie, denn was als nächstes kommt, den Lehrer hat des nie erwähnt. Also lass uns es beginnt dort, wo es immer begonnen hat. Die Überfall folgt immer dem gleichen Muster. Krieger griffen im Morgengrauen oder in der Abendämmerung in, wenn die Sicht war schlecht, und Familien waren in ihrer verletzlichsten Phase. Isoliert. Gehörft waren die leichtesten Ziel. Familien, die kilometerweit von ihrem nächsten Haus entfernt wohnen nachbar, der niemanden hat, der ein Herz schrei. Die Männer des Haushalts starben. Zweiest. Männer, Vetter, Brüder, serhen alt genug, ein Juhir zu halten, normalerweise innerhalb der ersten Minute. Es gab kein Verhandlungen, kein Warnung, kein Neid. Einfach Effizienz. Dan die Auswahl begann. Frauen im Gebiefagen Alter waren die wertvollsten. Sie könnten funktionieren. Konnten an der Stem gehandelt oder verkauft, wurden ein mexikanisch Händler. Die Sklavenhandel betrieben Mächt in den Northern Territories. Sie könnten Ehefrauen wurden ungeberen Kinder, die zu vollwertigen Mitglieder des Stamms. Jung Mädchen unter seinen waren auch deshalb wertvoll, weil sie innerhalb des Stamms aufwachsen und schließlich ihr früheres Leben vergessen vollständig. Wenn man einen genug Zeit gab, wurden sie sprechen befolgen sie die Gebrauch und erinnern sich an nichts mehr, where sie Jewesen waren früher wurden älter Menschen gerettet. Sofort. Sie konnten nicht arbeiten. Sie konnten kein Kinder bekommen. Sie wurden langsamer wurden die Plünderergruppe word waren des Langen die Rückreisens Lager. Auch die Seglung waren dabei. Ein Weinens Baby current Verfolger alarmeren Standort der Gruppe. Sie stellten ein Risiko dar, dass die Krieger einfach nicht sich lassen können. Der Auswahlprozess war rücksichtslos, pragmatisch, frei von jeglichem Emotion. Olive Oakman war 14 Jahre alt. Als Krieger ihrer Familie in der Nähe angriffen den Gila River in Arizona im Februar 1851. Ihre Familie war auf der Reise nach Westen Jewesen. Mit einer Gruppe von Siedlern,
Aber meningsverschillen haten über die Root hatten sie wären isoliert underline. Die Okatmans. Von sich selbst angetrieben überzeugt davon, dass sie wären nur noch wenig Tage von der Sicherheit entfernt. Falsch. Olive Sazu, why ihre Vader geschlichen Word. Mit Nupeln zu Tod gebracht, ihre Mutter getötet neben ihm, ihre ältere Schwester, ihre Babybruder. Wir ihre Geschwister wurden ermordet. Innerhalb von Minuten, während sie gelähmt dasten voren setzen. Als des Töten aufhört, nur Olive und ihre 7-jährige Schwester Marian überlebt. Die Krieger sie schleppt sie in die Wust. Olive später beschrieb wie barfuß durch die Wildnis fuhr ein ganz nackt scharf Stein, die die Fuß aufschlitzten. Durch Kaktusfelder, die zurückgelassen wurden dazen Station steckten in ihre Haut. Kein Essen, kein Wasser, kein Ruhe. Jedes Mal. Sie Tumult vor Erschöpfung, sie war sie schlug mit Kuhlen zu. Jedes Mal, wenn sie Word verlangsamt und so lange geschlichen, bis sie sich bewegt. Schneller. Ihre kleine Schwester ging neben her. Sie blutend aus ihren eigenen Wunden. Zu Währungsdicht zum Weinen, zu erschöpft zum Sprechen. Bei Tagesenbruch wären Olives Fuß so zerrissen und geschwollen, dass sich jeder Schritt anfühlt als würde man über Glasturben laufen. Aber sie waren Bewegung blieben, denn anhalten bejutet im Sterben. Und das war erst der Anfang. Nackt. Sobald die Gefangenen des Stammesgebiet erreichten im Lager begann ihr neues Dasein. Sofort. Sie waren kein Gast. Sie warteten auf ihre Rettung. Sie waren kein Gefangenen. Sie warteten auf Lösegeld. Sie waren kein Menschen. Nicht mehr. Sie waren Agenten. Frauen waren vom ersten Tag eingesetzt. Bever ihre Wunden waren verheilt. Bever sie ein Richtag Mahlzeit gegessen hatten. Bever sie schlief. Sie sammelten Brennholz, bis ihre Hände rissig und blutend, schwer beladen mit lame Skiff, des Wassers kilometerweit unter dem Bruder Wüstensand. Die Tierhut abkratzt bis ihre Finger wund waren vom Graben fuhr, esper Wurzeln in Hartem, verdigtetem Boden, Lasten transportieren, die einen erwachsenen Mann erschöpfen würden man. Jede Aufgabe, die sonst niemand wollt, eignen viel als zu. Jede Arbeit war zu gering, oder zu anstrengend für Mitglieder der Stamm gehört eignen, sei Essen zuletzt. Was auch immer nach dem der Gessem Stamm hat mit dem Essen fertig, war ihre Mahlzeit. Wenn die Jagd schlecht verlaufen war, vielleicht ist gar nichts mehr übrig. Mit ihrem Mädchen eingeschlafen und Rachel wacht vor Tagesenbruch auf, wieder zu arbeiten. Die Klempnerin beschrieb ihre ersten Monat unter die Comanchen. Ich werd ständig auf der Arbeit festgehalten von Frühester, Morgendämmerung bis spät in die Nacht. Ich heb mein Aufgeben nicht erfüllt. Zur Befriedigung werd ich mit Nupeln geschlichen. Und stark, mein Leben war ein ständiges Furcht, Leid und Elend. Schledge kamen häufig und Warnung, weil ich zu langsam arbeitet, für Erschöpfung zeigend, weil weint, wenn die Schmerzen wurden unerträglich. Weil mit einem anderen Gefangenen Englisch sprach. Manchmal könnt jeder own Grund bestimmen, einfach weil sie es wären dort, einfach weil sie de wären machtlos. Einfach weil es kein gab Konsequenzen. Olive Oatman verbracht ein ganzes Jahr als Sklave bei den Yavapai, bever Word und den Mojave-Stamm verkauft. Währenddessen Jahr, sie und ihre kleine Schwester Mary Word bis zum äußersten ausgebutet. Regelmäßig geschlichen, mit Essensresten gefüttert ein anderer Wold. Kein Schutz vor der brutalen Son Arizonas oder der eisigen Kälte Wüstennacht, de war Marian erst 7 Jahre alt. Ihr kleiner Körper konnt einfach nicht. Den Missbrauch, den Hunger, die endlos Arbeit. Sie begann abzumagern, werden von Watch zu Watch dünner, von Watch zu Watch schwächer Tag. Olive beobachtet ihre kleine Schwester langsam sterben. Sah ich das Licht verblassen aus ihren Augen sah ich, wie sie zu einer Word Schatten des lachenden Kinds, das sie hat sie war es gewissen. Und sie konnt nichts tun, sie zu retten, aber was hat dies beiden wirklich zerbrochen, Frauen waren nicht die Arbeiter, es war nicht die Hundertad. Das Geschah,
als sei ungehorsam wären oder manchmal, wenn sie hat überhaupt nichts falsch gemacht. Matilda Lockhart war 13 Jahre alt, als sei Word von Comanche in Texas Gefangenschaft genommen. Im Jahr 1838. Nur ein Kind, ein Bauernkind ein Tochter, die noch nie jemandem etwas zuleid getan hat. Sie verbracht zwei qualvolle Jahre in Gefangenschaft, vor der Rückführung während Friedensverhandlungen in San Antonio in Mai 1840. Als die texanischen Behörden sahen, was ihre Angehörigen worden war, sie konnte kaum sprechen. Verhielt Grens Männer, die ihr ganzes Leben lang geübt gesehen hatten die Menschen standen in skakiertem Schweigen. Ein Zeugen namens Mary Maverick half beid und kleid des Mädchen danach nach ihrer Freilichung beschrieb sie später, was sie gesehen hat, ihr Tagebutch. Ihr Kopf, ihr Arm und ihr Gesicht waren voller blauer Flecken und Wunden. Ihr Nase war tatsächlich bis auf die Nachen verbrannt. Als das Fleischige End war verschwunden, und es hat sich ein groß Krust gebildet am Ende des Nachens. Beide Nasenlöcher waren weit aufgerissen und verlig entstellt. Matilda, die kaum lauter als ein Laut sprechen konnte, flüsternd erklärt wie es passiert war. Die Frauen des Stamms hatten ein Spiel daraus gemacht, sie quälten sie wüden sie wecken. Schlafen in dem brennen stärken sie druk gesicht. Ihr Nase war ihr Liebling, Ziel. Nacht für Nacht, Watch für Watch, Monat für Monat, ihr Schrei amusiert sei. Der Geruch ihres Verbrennens des Fleisch bracht sie zum Lachen. Am Ende war de gab einfach nichts mehr, was man verbrennen konnte. Der gesamte Körper war mit Ähnlichem bedeckt, Spuren. Verbrennungen in ihren Armen, ihrem Rücken, ihrem Bein. Beweis für systematische Grausamkeit des ging weit über Bestrafung hinaus Disziplin. In etwas Dunklers dient keinem anderen, zweck als dem Leiden Mary Maverick schrieb. Das Matilda war verlig erniedrigt und konnte nicht mehr ihren Kopf wieder hoch. Matilda Lockhart hat sich nie von dem erholt, was geschehen war, ihr gegenüber, nicht körperlich, nicht geistig, nicht spirituell. Sie starb 2 Jahre später, ihre Rettung. Ihr Körper so stark beschädigt weiter. Ihr Geist auch gründlich sie war gebrochen, weil sie es nicht wollte. Sie war 15 Jahre alt, als sie starb, für war ein Werkzeug. Die Stem verstanden des Gut. Manchmal die Gefangenen wurden am Boden festgepfählt und brannten langsam. Die Führer wurden am Brennen gehalten. Absichtlich klein, damit das Leiden would stundenlang dauern. Das war normalerweise der Fall. Reserviert für männlich Gefangene oder für Nachrichten und Senden. Heufiger Word Führer, jedoch als tägliches Heilmittel verwendet. Disziplin, Metal gegen die Haut, gluhend Kohlen auf den Armen und Beinen, stark. Die direkt aus dem Boden gesigen wurden Lagerführer und drückten ihr Gesichter aneinander. Gefangene wecken oder sie für kleiner Vergehen bis Straftaten. Der Geruch von verbranntem Fleisch wird vertraut, war routinemäßig. Aber die der schrecklichste Einsatz von Führer ereinigt sich. Als Kollektivstrafe, als Reich nach der Kampf des Gemeindehaus in San Antonio im Mai 1840. Wo texanische Behörden tötet mehrere Comanche-Häftlinge während, was ein Friedenssein Salt verhandlungen. Der Stamm weihet sich, gegen die Gefangenen, die sie noch immer festhielten. Driesing Gefangene wurden in den Boden gefesselt, sie herum wurden Führer entzündet. Klein Brand, kontrolliert Brand, die dazu bestimmt sind, maximals Leiden über einen maximalen Zeitraum. Der Prozess dauert Stunden. Matilda Lockharts die jüngere Schwester war auch dabei. Sie war 6 Jahre alt, als ein ander Comanche-Band traf Wochen später ein, zu verhandeln. Verschiedene Gefangene, sie brachten einen Überlebender, der als beschrieb, war geschehen, jedes Detail, jedes Schrei. Die Botschaft war unmissverständlich. Legt euch mit uns und jetter den ihr liebt, wird es euch heimsollen. Laid auf unvorstellbar Weise. Denken Sie einen Moment darüber nach. Frauen, die hatten nie jemandem etwas zuleid getan.
Bayerinnen, Töchter, Mutter, Kinder, Genommen von Alls was sei Wusten, von Jedem, den sei gelebt und jahrelang ausgesetzt systematisches Leiden. Einige von Ihnen wären monatelang manch jahrelang manch jahrzehntelang, was hättest du getten, ihren Platz, weilange könnten sei haben sei überlebt. Lassen sei mich in den Kommentaren wissen. Gab noch einen weiteren Test, dem sich die Gefangenen unterziehen mussten, einen Ritual, das sei von ihrem gleich am ersten Tag. Word laufen genannt, den Handschah. Der Gefangenen Word Jeswungen Lauf zwischen zwei Langen Reihen von Kriegern hindurch bewaffnet mit Kugeln, Stärken, Peitschen und alles andere, was schmerzen Versachen könnt. Jeder in diesen Reihen schlug sei als sei Vorbegingen, das Ziel war einfach, sei erreichten das Ende anstanden nach, war hinfiel, word so lang geschlagen, bis wieder aufstand. Dengenigen, die nicht aufstehen konnten, droht Schlimmers. Der Handschah dient mehreren Zwecken. Dient der Unterhaltung des Stamms, Feier des erfolgreichen Überfalls. War ein Weg, den Gefangenen Geist zu brechen sofort, einen ihren neuen Platz zu zeigen auf der Welt. Und war ein Test. Jean die Mut bewissen, die sich weigerten zu weinen draußen, die immer weiterliefen, egal wie viel die Mail, als sei getroffen wurden. Manchmal verdienten die Behandlung war anschließend etwas besser. War schwach zeigt, Ludner ein mehr Missbrauch. Rachel Plamumber schrieb über das Ertrugen des Spießrutenlaufs Zeiten während ihrer 21-monatigen Gefangenschaft. Sie lernt schnell durch brutal Erfahrung, die Schmerzen zeigt ermutigt zu mehr Gewalt. Das Weinen des Fuhitner dazu, das sei hätter Zuschlugen. Sie respektierten Tapferkeit mehr als andere. Ich wünscht, ich hätt, schrieb sie Jahre später. Ich wusste früher. Am Ende ihrer in der Gefangenschaft hat Rachel gelernt zu kämpfen zurück. Als einer ihrer Entführer sei Angriff sei schlug die Frau so heftig, dass die Krieger, die in der Nähe standen, tatsächlich sei lachen und jubel. Sie bewunderten sei Geist. Ihre Weigerung, gebrochen zu werden. Von diesem Tag in Word ihre Behandlung verbessert, nicht dramatisch, aber ausreichend zu bemerken, dass die meisten Gefangenen nie entdeckt wurden dies. Sie blieben Opfer und Wachsen. Sie wurden jeden Tag schwächer, bis sie starben. Gefangenschaft oder wurden schließlich freigekauft zu Familien, die sie kaum wiedererkennen. Manch Frauen erlitten ein anderes Schicksal, vollständig. Sie wurden zu Ehefrauen genommen. Das mag sich nach einer besseren Behandlung anhören, in gewisser Hinsicht schauen. Ehefrauen 80 Jahre alt mit der Stamm, anstatt Essensrest zu essen, stand vor weniger willkürlich körperlich Misshandlung, hat einen festen Platz in der sozialen Ordnung gemeint. Darauf sind, weis behauptet Währendwerdung für sei. Aber sie hatten kein, Walmerglichkeit, gar kein. Jungfrauen wurden Kriegern als Preis übergeben, Belohnungen für erfolgreich Raubzug. Sie waren Word erwartet, das le Pflichten eins Ehefrau Pflicht, hässlich und andernfalls stieß man auf Widerstand. Gewalt, bis der Widerstand aufhört. Die Frauen akzeptierten schließlich ihr new Leben. Nicht weil sie so wollten, sondern den Akzeptanz war der einzige Weg überleben. Cynthia Ann Parker war im Alter von 9 Jahren bei demselben Überfall gefangen worden, Rachel Plamumber ward angegriffen. Fort Parker and Jenna Morgan im Mai 1836. Sie war doch nur ein Kind. Sie sah ihr zu. Family gettertet und weggebracht nach ein Welt, die sie nicht verstand. Cynthia Ann verbracht kein 21 Monate in Gefangenschaft wie Rachel. Sie verbracht 24 Stunden in Gefangenschaft. Jahre. Sie wuchs bei den Comanchen auf und lernt ihr Sprach, ihr Brech, ihr Glaubensvorstellungen. Sie erhielt einen Kriegsjäuptling namens Peta Nakona hat drei Kinder mit ein Tochter namens Tapusana, die sie genannt Prairieblum, und zwei Söhne. Einer von denen, der legendäre Quana werden Salt. Parker der letzte Großhäuptling der Comanchen Volk. Allem Anschi nach, Cynthia Ann liebt ihren Mann, liebt ihr Kinder liebten das Leben, das sie geführt hat,
Jeba. Als die Texas Rangers and Lick Spuit Cy im December 1860 off. Cy Wolt nicht Geratet Worden. Cy Wayet Sich. Jegen Cy, Schrei nach ihrem Man. Cy Flate Darum, bei ihrer Family Blaben zu Duafen. Nam Cy Trotzdem mit. Ihr Ehemann, Paten Nakona Word bei dem Überfall Gettertet oder Starb Kurs darauf Erlag Seinen Verletzungen. Die Bericht sich unterschieden. Ihr Serhen entkamen und Sinai Sassai wieder. Nur ihr Segling ihr Tochter Prairie Flower kam mit ihr, in Gefangenschaft. Den Genau das ist es. War für Cynthia an. Die Rettung war ein Zweit Gefangenschaft. Sie verbrecht die Verblebenden 10 Jahre ihres Lebens damit verbrecht, flucht zurück zu den Comanchen, zurück zu ihr Serhen, zurück zu allem, was sie kannt. Sie hat nie Erfolg. Sie wird beobachtet. Ständig von Familienmitgliedern bewacht die Dachen, sie wurden ihr helfen. Sie starb 1870 mit Geberchenem Herzen. Einige Historiker glauben, dass sie einfach aufgehört hat. Fressen nachdem die Prairieblum gestorben ist grip, dass sie sich selbst ausgehungert hat. Absichtlich, dass sie den Tod wählt ein Leben unter Menschen, die jetzt fremd für sie. Sie war geratet worden. Von der einzigen Familie, und die sie sich erinnern konnt, und es hat sie zerstört. Vielleicht offenbart nichts die Brutalität von Comanche-Gefangenschaft mehr als was das Geschichte Kinder. Rachel Plamers zweijähriger Sohn James, wird ihr während des Überfalls aus den Armen gerissen. Auf Fort Parker, sie sah ihn nie wieder, während ihrer Gefangenschaft, aber es war ihr zweites Kind, dessen Schicksal die Geschichte heimsucht. Rachel bracht im sechsten Monat einen Sohn zur Welt. Gefangenschaft, sech Wochen lang kümmert sie sich sie tat es so gut sie konnt. Dan die Krieger sie entscheid, dass das Baby ihrer Arbeit verlangsamt. In ihren eigenen Worten, sie haben mir mein Kind weggenommen, von mir. Ich habe ihn nie wieder leben gesehen. Sie war 20 Jahre alt, Rachel Plummer wird schließlich freigekauft. Als ihr Vater als seien sah, erkennt sie kaum wieder. Sen eigen Tochter, sie war abgemagert, von Narben überset. Ihr Augen hielten etwas, das war nicht de Jewischen war. Sie schrieb ihr Memoiren, ein der ersten Gefangenschaftbericht, veröffentlicht in Texas. Sie wird schwanger und sie gebar einen gessenden Sohn. Sie starb 2 Monate später. Ihr Körper versagt einfach. Ihr zweijähriger Sohn James war zerrissen. Von ihr Arm waren schließlich freigekauft und in die Familie zurückgegeben in 1842. War 8 Jahre alt. Hat 6 Stunden dort verbracht. Jahr unter den Comanchen, lang genug sen Geberts Familie verlig zu vergessen. Olive Oatman word nach 5 Jahren freigelassen mit dem Mahiv Stam. Im Gegensatz zu ihrer brutalen Behandlung durch die Yavapai, ihr seid mit der Mahiv war komplexer Jewischen. Hat sie adoptiert und ihr Land zur Bewirtschaftung gegeben. Sie täteten ihr Gesicht mit ihren Heiligen, sie hat zwar Zeichen, war aber immer noch ein Gefangene. Sie konnt nicht gehen. Als sie endlich ging bei ihrer Ankunft in Fort Yuma im Jahr 1856 wog sie kaum 80 Pfund schwer, konnt kaum Englisch sprechen nicht mehr. Die Wort kamen langsam. Schmerzaft, als wäre es aus einer anderen Sprache übersetzt worden. Sprach und über ihrem Kind 5 Blauseilen, die sie allen verkündigt, Gemmels getroffen, dass sie gesegnet war von ein ander Welt. Olive Word berühmt. Vortragsreisen, ein veröffentlichtes Buch, ein Symbol des Überlebens im Grenzland. Sie erhielt ein Visuchter, lebt zurückgezogen in Texas für Jahrzehnte, aber sie kehrt nie vollständig zurück war sie Jewischen war. Ihr Ehemann angeblich jahrelang habe ich als gekauft und verbrannt versucht, ein Exemplar ihrer Memoiren zu finden. Ihr ein Stück aus der Vergangenheit zu geben sie ließ nicht los. Sie bewahrt ein Glas davon auf. Mohaviem Samen auf ihrem Riegel bis in dem Tag, in dem sie starb. Ein klein Erinnerung an ein Leben, das sie nie ganz hinter sich lassen konnt. Historiker schätzen,
Das in den 1870 Jahre mindestens 30% der Comanche, Kaya und die Apache population in hatten vorfahren, die in Gefangenschaft gehalten wurden. Die Grenz zwischen Siedlern und Einheimischen war weitaus verschwommener als die Amerikaner des 19. Jahrhunderts. Ich wollte glauben, dass es viel komplizierter ist. Als die Einfäschen Geschichten der Zivilisation im Gegensatz zu der Brutalität, die Zeitungen so liebten Druck. Einige Gefangenen wurden vollständig, sie assimilierten sich. Sie lernten die Sprache. Fließend übernahm alles Sitten, Krieger und Geberen Kinder. Diese Kriegern heranwuchsen als vollwertige Mitglieder des Stamms ohne Erinnerung an ein anderes Leben. Als die Rettungsmannschaften sich schließlich fanden, als Familienmitglieder hundert von Reisen unternahmen mailen, sie nach Hause zu bringen, weigerten sie sich zu gehen. Sie waren zu jemand anderem Jordan, und das jemand anders nicht mitgehen wollte zurück. Ander erlitten Jahrlangen schrecken und sie waren nur noch ein Schatten des Sinn, was sie einst Jewesen waren. Jewesen. Verwundet, die nie vollständig genesen, der bei plötzlichem Zusammenzug Bewegungen, die schreiend aufwichten, von Albtraum Jahrzehnte nach ihrer Rettung die ihren Familien. Was wirklich geschehen war, weil es die Wörter einfach nicht gab. Untausend verschwenden einfach, wurden entführt bei Razzien getötet und nie wieder gesehen. Nien. Memoiren, ihre Geschichten zu erzählen, nien Zeugnis, ihre Leid zu bewahren. Kein Gräber, die ihre Familien besuchen könnt. Nur Namen auf alten Dokumenten, Einträge verbles Geschäftsbücher und Familien, die ausgegeben haben den Rest ihres Lebens wurden sie sich fragen. Hafend, betend auf Nachrichten. Die niemals kam. Die Grenz war kein Ort der Helden und Schurken. Es war nicht die romantisches Abenteuer wie in großen Romanen dargestellt. Es war ein Ort des Überlebens. Brutals, blutiges, kompromissloses Überleben wo sich alle auf allen Seiten verpflichtet haben taten, die das Land heimsuchen wurden Generationen. Frauen, die Gefangenschaft überlebt hatten, trugen ihre Erlebnis für immer in ihren Narben, in ihrem Schweigen. In den Dingen, sie brachten es nicht übers Herz zu schreiben Sager in ihren eigenen Memoiren, Sager Jahre später, selbst in der Geborgenheit des eigenen Zuhauses. Rachel Palmer schrieb, dass eine Dinge waren zu schrecklich, sie zu beschreiben, dass einige die Erinnerungen waren zu schmerzhaft, sie zu verarbeiten. Word. Mathilde Lockhart's zerstört sein Jessic Sprach lauter als alle Word. Current. Olive Oakmans Blaues Tattoo. Erzählt jedem ihrer Geschichte, denn sie treffen sich für den Rest ihres Lebens. Dauerhaft Zeichen, ein dauerhaft Erinnerung, ein unauslöschlich Geschichte, eingeschrieben auf ihre Haut. Sie haben etwas überlebt, was eigentlich nicht hätte passieren dürfen. Sie haben überlebt. Sie haben das ertragen, was sie eigentlich nicht hätten ertragen sollen, erträglich sein. Sie lebten in einer Zeit, als so viel ander starben. Und sie hinterlassen Zeugenossigen, die uns zwingen, uns zu erinnern, was die amerikanische Grenz wirklich war. Kein Abenteuer, kein Geschichte von Triumph, ein Albtraum, der andauert Generationen. Die Geschichte nennt dies Frauenopfer, und sie waren es ausnahmslos. Sie waren auch noch etwas mehr, sie waren überlebend, sie waren Zeugen. Sie waren diejenigen, die zurückkamen, es uns zu erzählen, was geschah in Orten, und denen niemand sonst konnte es niemand sehen. An manchen Stellen war der Rest von Amerika zog, es vor zu vergessen. Ihre Geschichten zählen, ihre Leid zählt, ihr Mut zählt, denn wenn wir sie vergessen wir die Wahrheit über waren und wir sind. Wenn du willst mehr Geschichte, die ander nicht erzählen wollen du, abonniere Crown und Dagger, wir schauen nicht hin.